Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Interview mit einer ganz besonderen Frau, mit Cecilia Liu. Herzlich willkommen, liebe Cecilia. Danke, Martin. Viele kennen dich bei uns in Graz, in unseren Kreisen, als ganz, ganz besondere Tao-Calligraphy-Lehrerin, die vor allem diese uralten Prinzipien des alten China auch zu uns in den Westen bringt. Was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass du einen sehr besonderen auch Hintergrund hast im Wirtschaftsleben. Du hast mehrere Master Degrees in Amerika und in Deutschland abgeschlossen. Du warst bei den vielen führenden Unternehmen in Deutschland, einerseits bei Daimler, bei IBM und dann auch bei Siemens im Headquarter in Deutschland tätig und in viele Jahre im Top-Management. Und eine besondere Gabe, die ich bei dir immer wieder sehe, ist, dass du wirklich Potenziale erkennst. Und dennoch war bei dir auch persönlich irgendwann der Moment, wo du etwas in dir gespürt hast, eine Inspiration, dass du doch diese Top-Management-Position aufgegeben hast und etwas Neues machen wolltest. Was hat dich da inspiriert? Was hat dich da bewegt? Danke, Martin. So, was mir bewegt, ist, dass ich suche eine, ich sag mal jetzt auf Englisch, ist ein bisschen einfacher für mich. So through my journey that working in a corporate and also have the education from China, from Germany, from US with MBA, etc. So I observe how the Western company operate, also the modern company operate, and I felt that we lose the direction in some way. We tend to focus too much on the goal, on the material level. We forgot the vision and mission. And also for small companies that oftentimes we're just doing, but we lose the bigger picture. We lose what's the force, what's the drive behind to push the business, to drive the business, to drive the success. So, and in another way that I wish to bring a oneness concept, oneness approach into the business. So oneness shows in that we need to have the process function, but also always clear about the vision, the mission, the drive, the inspiration behind it. So you can merge these two together, also merge the Western practice and also Eastern practice, Eastern philosophy, Eastern wisdom together as one. To bring the business, so that can help the bigger organization or smaller organization. For bigger or small, the principle is the same. It's just that some are the more complicated, some are less complicated, but the principle is the same. So I wish to bring this total picture, integrated approach into the business for big organization and for small organization. Also ich verstehe, ich werde es kurz übersetzen für all jene, die diese Essenz auch auf Deutsch hören wollen. Also auf ihrem Weg im Top-Management hat sie einerseits die Gabe immer weiterentwickelt, zu erkennen, durchzublicken, durch die Unternehmen zu schauen, welche Möglichkeiten sind da, aber auch eben, was ist dieser besondere Antrieb, der teilweise auch fehlt wiederum. Und das ist diese große Vision, die man nicht, also teilweise immer wieder verlieren, und diese wirklichen Antrieb im Hintergrund, an der zu arbeiten, das war ein großer Punkt für sie. Und sie hat eben vor allem eben gemerkt, sie kann eines gut, sie kann diese chinesischen alten Philosophien, dieses chinesische Wissen, diese asiatischen Traditionen verbinden mit unserem modernen Ansatz, Wirtschaft zu leben oder im Wirtschaftsleben tätig zu sein. Und das zeichnet sie ganz besonders aus. Und ein Beispiel, das ich nennen kann, das ich beobachtet habe: Cecilia hat selbst im Management in Siemens wirklich große Erfolge gehabt. Sie hat eben ihre Einheiten um 300% Erfolg steigern können. Und das Interessante ist, dass die Unternehmen, die sie jetzt begleitet, egal ob kleine oder große Unternehmen, dass auch dort diese Erfolge möglich sind. Also ich denke, an ein konkretes Beispiel war auch dieses Unternehmen, wo Cecilia im Coaching, im Mentoring das Unternehmen begleitet, ebenso 300% an
Erfolgssteigerung jetzt da war im letzten Jahr. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. So it's very impressive. So what do you think are the challenges now for the companies and how could they solve it? Also was denkst du, sind jetzt die Herausforderungen für die Firmen und wie könnten sie sie lösen? Yeah, so the current challenges with the business experiencing, let's say from executive level and the employee level. At executive level is the certainty, the uncertainty. So the executive, the management, with what so many things happening with the last pandemic, etc. The business arena is shifting, the industry is shifting, the economic situation is shifting, the global, there's everything's changing. So in this situation, very important for the leaders to find the directions, find the clarity within the uncertainty. And within this almost a little bit like a chaotic situation. So that's what from the leadership needed. And they need a guidance on that. And the coachings on this aspect. But from the employee perspective, it's also employee needs employee experience a lot more anxiety, and they also working with uncertainty, but they also concerned about their job security and the family health and self-health, etc. So the emotion management or the well-being management, so to speak, the mental state management become a key. It's not something we can just put aside and pretend it's not there, it's there. So understand at the end of the day, what drives the success of any company is the people's heart. If people stand behind it and do the things out of their heart and give their best with the creativity, with enthusiastic, with inspiration, and with the drive, the power, the success is most likely going to happen. So with the current company, we need to help from both sides. We need to help with the executive to reach the clarity, to understand what's happening here, and then to help them, also help them to help their employees, how to maintain the employees' state of healthy state, so the employee can provide the productivity, the efficiency, and the result for the organization. Ja, also eben, Cecilia beschreibt, und ich fasse es wieder kurz zusammen, wir haben eine Zeit, in der wir wirklich eine Unsicherheit erleben durch die Pandemie, wie wir es wahrscheinlich noch nie erlebt haben jetzt in unserem Wirtschaftsleben und überhaupt im gesellschaftlichen Leben. Und was der Unternehmer vor allem da braucht, ist, er braucht wieder diese Klarheit und diese Ausrichtung. Das heißt, in dieser Zeit, die viel Unsicherheit von außen bringt, braucht es diese innere Klarheit, zu sehen, okay, wohin muss jetzt mein Unternehmen sich neu ausrichten vielleicht? Und es braucht auch die Mitarbeiter auf der anderen Seite, weil ein wesentlicher Punkt ist, dass der Erfolg des Unternehmens auch eben vom Herzen der Mitarbeiter getragen wird. Und da braucht es eben auch ein Management eben der Emotionen, ein Management auch des Wohlbefindens der Mitarbeiter. Und gerade dort haben asiatische Firmen oft einen großen Vorsprung. So we see that companies from China, from Asia are doing something different and they are really leaders in their segments. Also wir sehen, dass da wirklich viele chinesische Firmen auch etwas anders machen und so eben eigentlich jetzt eben zu Vorreitern werden und zu Marktführern werden. Und die Frage ist, was machen die anders? So the question is, what does Chinese companies are doing different? And what can you help the people or help the business owners to also learn from Chinese wisdom? Yeah, so I think for a lot of Chinese wisdom, if you ask, let's say, this is a lot to speak for within short time. But if you look at Alibaba, right, for Jack Ma, so Jack Ma is the English teacher background. He studied English and he was English teacher. So he never come to a business school. And when the people ask him, the journalists ask him, how did you manage such giant company? Alibaba is right now, it's from the sales perspective, maybe it's a summary, like a total of
total of eBay and Amazon together. He said one word, he said, I only apply the Chinese wisdoms and Chinese philosophies. So like yin yang principles, Tai Chi principles. And you see, so this actually, I'm also very honored to co-write a book with my teacher, Dr. Sha. So this book, it's called a Tao Business. Tao Business. So the Tao Business have many new wisdoms and will bring out to the world, and it bring really the merge with Western wisdoms with Eastern wisdoms. So they each have a strength or weakness. Not saying everything is only the Eastern doing the best, not necessarily. So Eastern philosophy are very strong to understand the bigger picture, understand the universal principles. So your business operation also need to match with the bigger principles. Then you can flow. You can generate the flow, long-term flow. But the Western part, Western culture, I've gone through both education, for business education like MBA, etc. They're very strong on the functions, on the structures, on the process. So these two need to merge together, then they can work out the best. So give you an example of, you mentioned about one company I was coaching. She's the business owner, and her company, through the coaching, she shared with me, she had to show me their financial statement. Within 1.5 years, her business in profit increased 313%. Within 1.5 years, the profit increased 313%. She said, even the suppliers, even the tax office and consultant, and they all noticed something different from her, from the way she organized a business, runs her business. They asked her, what happened to you? We felt there's something different, but we know what it is. And she said, well, I have a executive coach now and helps so much with her business. But she also shared with me the change, what she says is not only what she saw, not only her business results, but also in her family. Her family relationship become more harmonized, and herself with much greater clarity and goal and confidence, etc. So she was very, very happy and impressed. But this is what I mentioned about at the beginning. What is missing is this total oneness approach. Not only looking at a business, oftentimes so some of us just look at it as business and family as separated, but they're actually one. So business, family, and a personal value, personal goal, personal purpose are actually working together. When they work together, then you're going to see the flourish in every aspect. That's what we want. We don't want to have one and drop the other one, but eventually we want to have all them linking together. So my job or my specialty is to help the person to see how everything linked together with that oneness approach, with that oneness vision, and with integrated vision. And that also takes business sensitivity, the intuition, and many other things as well. But once you can guide the people into that way, they're gonna, like, it's open new world for them. They're so excited and approaching that. And the result also shows on the business result, on their personal life, on their emotion state, and many aspects as well. Wow, very exciting, also sehr, sehr spannend. Wer wieder kurz zusammenfassen, also wenn man so die erfolgreichen Unternehmen Chinas anschaut, also wie Jack Ma oder Alibaba, und dort die Geschäftsführer beobachtet, teilweise haben die gar keine wirtschaftliche Ausbildung, sondern eben der eine Geschäftsführer, der war Englischlehrer von der Ausbildung her. Und dennoch siehst du, dass sie diese altehrwürdigen chinesischen Weisheiten anwenden, die man vielleicht aus dem Qigong kennt, aus dem Tai Chi, aus dem Feng Shui kennt. Und die kann man eben auch für das Geschäftsleben und für die Geschäftsführung anwenden. Und das macht sie so besonders erfolgreich. Aber Cecilia sagt auch auf der anderen Seite, es ist jetzt nicht nur das Asiatische, das Chinesische, die einzige Wahrheit, auch das Westliche hat seine Stärken. Und genau das kann Cecilia eben vereinen
weil sie ja diese westliche Ausbildung hat, die Geschäftserfahrung in den Firmen im Westen, aber auch den asiatischen Hintergrund. Und so ist sie auch in der glücklichen Lage, jetzt an einem Buch zu schreiben, gemeinsam mit ihrem Lehrer Dr. Shah, nämlich über Tao Business, über das Tao im Geschäft, das Tao des Geschäftserfolgs, weil alles diesen universellen Prinzipien folgt. Und sie hat es auch schön erwähnt, in den Firmen ist es ja auch so, oft trennen wir zwischen Privatleben und Firmen, beruflicher Tätigkeit, aber das kann man alles zu einem bringen. Das ist eben diese Philosophie des Einsseins, was im Tao sehr, sehr stark vorkommt. Und sie hat das Beispiel gebracht ihrer Kundin, die sie begleitet im Coaching, eine junge Unternehmerin, die eben in der letzten Zeit, in dieser sehr schwierigen Zeit, über 300, ich glaube 313 oder 330% Gewinnsteigerung hatte. Und sie hat erzählt davon, wie auch die Mitarbeiter in der Firma erzählt haben, berichtet haben, wow, irgendwas ist mit dir anders, was machst du? Und das ist genau diese Auswirkung des Coachings und der Weisheiten, die Cecilia vermitteln kann, aus dieser Kombination von westlichen, aber auch asiatischen Weisheiten. Und wenn man die vereint, dann hat das eine ganz besondere Kraft und man kann sogar in diesen schwierigen Zeiten eben sehr, sehr erfolgreich sein Unternehmen führen. Vielleicht muss man es neu ausrichten, das kann durchaus sein, vielleicht muss man neue Wege gehen, aber es gibt ja diese Lösung, die eben Cecilia uns vermitteln kann. So, we just can invite everyone, I guess. Also wir können jetzt nur jeden einladen, either to meet you in person or to meet you in a workshop, also dich entweder eben persönlich zu treffen oder eben in einem Workshop, den du auch eben immer wieder gibst zum Tao-Business. So we are very happy and grateful that we are having you in Graz for some days again. So thank you. Thank you, thank you. Also, you've been very honored. And just maybe the last point is that I'll emphasize again, one point is about integration. So many of us are challenged or feeling, well, we taking the family, then business suffers. We take the business, then the family life suffers. So what we experience, what I working with the people is to bring that togetherness. And with this example we shared, that she actually, her business increased so much, but also her relationship with her family member, with her children, with her father, her brother, all increased, all improved. And with her employee also different, and mostly with herself. And she felt herself become a different being and look at the things, approach the things differently. And not only the business, but also in the daily life. And I can see changes in her. This is the key. I always tell her that your business is an extension of you. So there's, at the time when I work with you on your business, I also need to work with you, because when you change, your business is going to change. Only when you change, this change in your business can sustain in the longer term. So they all come together in an integrated way. And that's what I like to share with more people, so more people can benefit. Beautiful. Also das, was Cecilia jetzt nochmal betonen wollte und betont hat, ist jetzt ein Beispiel der jungen Unternehmerin, dass eben dieses Trennen von Privatleben und Firmenleben, Berufsleben eben nicht die Lösung ist, sondern man kann es nur integrieren, man kann es nur zu einem machen. Wenn ich dort eben, wenn man dort hinschaut, dann sieht man eben, dass eben die Unternehmerin jetzt nicht nur das Unternehmen erfolgreicher gemacht hat, sondern eben auch ihre Beziehungen in der Familie wurden besser. Zu den Kindern hat sich viel verbessert. In der Familie zum Vater, zum Bruder hat sich so viel verbessert. Das heißt, schlussendlich ist es die Beziehung auch zu uns selbst, die sich verbessert und wo wir eigentlich wahrscheinlich ansetzen sollten, nämlich in uns selbst zunächst die Verbesserung zu finden, so wie es Mahatma Gandhi schon gesagt hat, eben, dass wir eben diesen neuen Weg gehen können und den zunächst aus uns herausgehen müssen und diese Veränderung selbst sein müssen, die wir uns wünschen draußen in der Welt. Und das ist genau das, was Cecilia den Menschen und den Unternehmern vermitteln kann, diese neuen Wege des Integrierens alter Weisheiten, aber auch eben des vielleicht sich selbst neu Entwickelns auch
um eben auf diese neuen Situationen, die wir jetzt haben in der Welt, leichter zu reagieren, besser zu reagieren. Jedenfalls braucht man neue Wege. Ich glaube, das spüren wir alle. Und Cecilia Liu kann uns diese neuen Wege zeigen. So you can show us these new ways. I guess we feel that new ways are needed in the world right now. And we're looking forward to whatever you are offering. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you. We're honored. We're honored. And looking forward to seeing everyone. Thank you.